Мы рады сообщить вам, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента 5-го курса. Семестр начинается 1 сентября. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использование магии лицам моложе 17 лет вне школы. Однако в связи с вашими уникальными обстоятельствами Министерство любезно согласилось позволить профессору Элиазеру Фигу помочь вам отточить заклинания перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир. В честь начала нового учебного года и церемонии распределения уважения профессора Уизли. То есть я типа какой-то гений? То есть я уже Опа. Том Холланд. Мне нравится, кстати. Можно на его базе сделать. Короче, Агуэра оставлю. Остальные какие-то слишком зализаны. Здесь шрам, сразу видно, отец пьяный его ебал. Вот это мне нравится. Вот такие вот пацаны и должны, понимаете, залетать в Хогвартс. Ну, из Лондона. Он за вообще не похож. Бля, ну тяжело. Ладно, давайте так. То есть я могу мужчиной жить в общежитии волшебниц? Ah, it appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've operated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. С глазами ошибся. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of вот другой rocks. цвет. Ну да ладно. Ребят, я в телеге написал, как вам привязать аккаунт Твича, чтобы вы получили внутриигровые плюшки за то, что просто смотрите стрим. Потому что к этой игре дропс включены. Warner Brothers. Star Wars? Я, кстати, Avalanche. Это отсылка ко мне. А как они летят, типа? Зачем он руками это делает? Типа... Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Ну да, сразу на 5-й As курс. the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the Типа я гений, headmaster asked короче, if I да? could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery,
I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me. Это орк, этот Ранрок? It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. To keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Только я вижу. Сори, ребят. А как он такой? Merlin's beard. How did you... Wait! We do. Ой-ой-ой. Hang on! Yeah! Yeah! The key! Give me your hand! And you! Если честно, графика для этой игры, я думаю, будет круче. Ну, типа, прорисовано все. Может, я что-то не включил? Perhaps a bit. Сейчас почекаю. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Так, а у меня пока не работает ни скейп, ничего. Походу, я только хилиться могу. Да у меня все на ультра. Ну, сейчас я там еще эти пофикшу. Когда я бегать смогу, я думаю, будет. Александр, Poor правильно? George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. Блин, But почему that я не key you могу нажать discovered was clearly a меню? portkey. Portkey. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this portkey. Or why. Не, короче, ребутнусь, когда уже будет сейв. How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Так, я, кстати, скоро куплю монитор. Хуй знает, что это дает вообще.
Вроде Where лучше do стало, you или нет? suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Excellent. Бля, я думал, хоть что-то посложнее будет, чем просто на левую клавишу мыши нажать. Так. Ну тут вообще управление дефолтным. That was a bit rougher than I'd expected. Ну, прикольно выглядит. Ah, up there. Дед вообще реагирует не так-то We're быстро, как я close ожидал. now. It's just ahead. А, ну. Так, а там пасхалка была, я уверен. Скрытая. Нет? One works improving with every card. Хорошо, я переоценил разработку, как Thank you, обычно. sir. Сундук? Бля, ну уже назад не развернуться. Steady yourself. Reparo. Ебать, что дед творит. Профессор Фиг. Almost there. Бля, вы меня... Я выключу монитор второй, если вы меня наебали. Потому что... Я знаю, что вы на это способны. Ладно. Я там точно бы за 10 секунд не успел. Он спас вас от выключения чата. Так. Интересно, если бы я был на консоли, графика была бы лучше? У меня же консоль есть, я могу ее на консоль купить просто. Хотя, если честно, играть в такие игры с мышкой и клавиатурой мне I больше нравится. suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Просто разъебут. С помощью портала профессор Пик переместились в подобную ресурсу, в котором ходит в Шотландском Нагорье. Нам нужно исследовать таинственный рынок, который, по нашему счету, должен привести в портал. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting.
Professor, this statue... This may have been his home. Так, я нажимаю Shift, он не бежит быстрее. Значит, тут нет этого. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Короче, только я это вижу. Мне нравится анимация тычки тут. Красиво сделали. И как закрыть вот этот огромный на задание свернуть? Where are we? I don't believe it. А вот все. Кто спит? Кто храпит? Hello? Гоблин-банкир. It can't be. Just a moment. Ooh. Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Hmm? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. А, он успел его? Я думал, он не успел его взять. This way, then. Значит, успел. Stay close. Фига ты, говорит, Джастина Бибера сделал. After you. Я на таких катался в Сингапуре. В парке развлечений. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are? Казахстан, Steam поменял на казахский и купил игру. Пиздец. At my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Цветов не хватает этой игре. Графика-то неплохая, просто цветов как будто бы нету этой игры. Я не знаю, насыщенности цветов. Типа все серое какое-то. Vault 12. А может это специально типа так сделано? Вот. Не, ну мы в пещере, по идее здесь и должны... Ну как-то все реально лучше стало. What do you suppose we should be looking for? Спасибо большое. I'm not sure. Sir, I wonder if you might... The instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus.
На пробел? А, мне... А, все, я понял. Спасибо. Походу, ты играл, да? Или ты просто... хорош. Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. Ревелио. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Можешь просто вебку сюда убрать. Lumos. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of... Up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Revelio. Я просто могу на стоп нажимать. Lumos. What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. Это рыцарь какой-то. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? Так, Ревелио. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. Объебать ему. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Так, он сейчас Wait. докрутится. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Revelio. Заклинание Люмос освещает кончик вашей волшебной палочки и помогает исследовать темные места. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Махацвыш. Ебать, так их тут... Не, дружище, нет. Вот. Стариги! А как ебать их? Я по 3 ему бью! А он мне... А, так он мне дед всех ебет. Ну давай еще раз, ударь меня. Ударь меня еще раз. Да, еще раз ударь меня. И вот этот ударь меня, давай. Так, подождите. Я нажимаю Q. А, все, я понял. А у меня хил бесконечный? Это казуальная игра, ребят. Здесь можно, ну... Здесь все просто вообще. Тут не нужно, ну, парировать. Тут нужно просто один раз кнопку нажать. Супер изи вообще. Для казуалов. Lumos. 62 за золото. Ревелио. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos.
Seems I have no choice. I'm going to have to fight my Так way это out of easy. here. Баты, блядь. Нихуя накидываю вообще, да? И так, и слева, смотрите, и снизу, и сбоку, и за спины вообще. Красавчик. Lumos. Нажмите вперед, чтобы бежать. Окей, мэн. А сундук мне кто, блядь, даст? Хотя как будто бы лут с этих сундуков не то, чтобы я хотел. Ревелио подсвечивает сундуки. Ага. У меня нет. Revelio. Будет хоть один сложный моб, вот, который хотя бы в состоянии тычку мне дать. There you are. Росомаха в старости. How did you? Ой, это этот, напомните мне из Ведьмака, is this place? вампир, его I друг, don't know. Редис. But I found this floating above that basin. Регис. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder. Не знаю, вот те, кто носит бакенбарды, ну, блядь, у них вообще что-то странное, я не знаю, но это же пиздец выглядит, отвратительно. Follow my lead. Только, да нет, даже на Пушкине это выглядело по-ёбски. Ой-ой-ой, осуждаю. А, нормально. Это Дамблдор. Правильно? Я просто не особо в волшебниках разбираюсь. Но вроде дед с бородой это Дамблдор. All is in place. Чик Персиваль Рекхем это. Perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic. Повезло, что я, короче, есть, иначе бы your не зашли. ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do Так, мне сейчас символ anything дадут to какой-то. obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Я Can избранный. I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Это было понятно, гоблины Who were эти, they? суки. I don't know. But, sir, you shouldn't be in there.
I was right. Ранрок, тот самый. Ranrock. Seems my reputation. И что, он кому-то может что-то precedes me. сделать? I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is. А почему это самый главный злодей в этой игре? Посмотрите на него. Это что-то, я что-то не понимаю? Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. Ладно, он что-то умеет. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Эпик, эпик. Откуда у него сила вообще? Это босс. Босс молокосос. Стычки убьет. Нифига. Блин, я думал, подраться дадут. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up На самом here. деле очень странно, да? Вот там стоял босс на защите этого подземелья, но ты можешь пройти в next комнату, не сражаясь с ним. Ну, то есть, это очень странно, что такое вообще возможно. Катсцена, ребят. Ну вот здесь уже видно графон, соглашусь. Главный босс настройки пройден. Поздравляю. А чё я со светом-то сижу? Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting Это ceremony? куда я сейчас попаду, да? Пуффендер хочу. Название смешное. На самом деле без разницы же, куда попадать по факту. Или Пуффиндуй. Fig,
Nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough! Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Так, и как это происходит? Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Форма у них красивая. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit. Короче, от моих Your ответов будет тут professors решаться, have a да? great deal to teach you as well. I wonder. I detect something in you. A certain sense of... what is it? Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. А чё не так со Слизерином? Студенты Слизерина известны своей хитростью, большими амбициями и жаждой власти. Блядь, да это ж стереотип. Если человек с амбициями, то он обязательно должен быть... ну, типа, жаждать власти, это вообще не так. Это вообще абсолютно не так. Вот я считаю, что я человек с амбициями, но я вообще не жажду. Как выбрала, так и пусть будет, похуй. You belong in Slytherin! Так, и что изменилось? А, она мне ошибку сделала. Блин, я только что посмотрел, как типы из моего класса выглядят, и что-то я уже не хочу туда. Ну, вообще, змея прикольно выглядит, если честно. Все злые волшебники заканчивали Слизерин. Осуждаю Слизерин. Я говорю, это стереотип. Я буду добрым волшебником. Pleased to meet you. Уизли, что Nice за to meet you as well, знакомая. Professor. А, это рыжий Уизли. It is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Well. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Прикольный пароль. Very well. Aspiration. Ой-ой-ой. Сильный волшебник — это, не считая Гарри Поттера, это Волан-де-Морт? И вопрос такой, Дамблдор, он сильный или так себе просто существует? Looks like everyone's gone. Better head to the common room. I suppose some introductions are in order. I'd wait
Представьтесь, Эмельде. Ну, это женщина, и это... Себастьян. А, мне же есть значки. Ладно. А Миниса... Эмильду мы на потом оставим. Так. Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Ничего себе. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. А лут? Ну тоже, наверное, там левел 2 нужен, да? I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Прикольно. Do keep up. Why don't you cast Revelio on Revelio. And see what details the field guide can provide? Эта статуя изображает Кельпи, водяного демона-оборотня, родом из Ирландии и Великобритании, который обычно принимает форму лошади с длинной гривой. Самый крупный Кельпи, о котором когда-либо сообщалось, что это лохнесское чудовище в Шотландии. Вы только что открыли испытание из руководства, ваш прогресс будет отображаться здесь. Соберите страницы руководства в Хогвартсе. Угу. Окей. Короче, это просто книжка заданий, по сути. Это ваш уровень волшебства, экспа. Не, музыка приятная, вообще такой сеттинг приятный. На самом деле приятная игра. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Награда — внешний вид снаряжения. Очки с регалиями Хогвартса. Получу я, когда соберу еще одну страничку, да? Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the Только с физры съебываюсь. Если урок неинтересный будет, то если тут будет возможность, то проебать, конечно, я только рад. Так, а вот сюда я не могу R подойти нажать, например? Revelio. Окей.
Пипец, огромный. О, сундучок. А, ну его я видел уже. А, он вообще подсвечивает все. Ну, уже видно по картине, что мне сюда. Но сначала лут. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Вам удалось обнаружить точку быстрого перемещения. Ну, это, короче, ТПшка, да? Вы можете открыть карту в любое время, чтобы мгновенно добраться до любой обнаруженной точки. Угу. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Выберите лестницы Хогвартса, чтобы продолжить. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета — это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиницу вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого показывают местоположение еще не обнаруженных. В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплиц. Ну, короче, понятно. Слева, ну, спальный район, справа сам уже университет и стадиончик. Угу. Профессор Уизли разблокировал для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Смените карту с помощью АД и отправляйте точку с летучим пламенем в центральном зале, используя пробел. Ага, поехали. Ребят, вот в эту пасту я не верю. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Мне кажется, вот люди, которые еще любят... It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. Гарри Поттера, его вселенную, вообще кайфанут. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Мракоборцы. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Или это уже можно? What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Спасибо. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the... Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare
aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Какой факультет выбрал? Слизерин, но не я выбрал, Good меня luck today. шляпа выбрал. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to... It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так, основные задания. Сундуки с сокровищами, страницы руководства, статуэтки Дими Маски, астрономические столы. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать необходимые заклинания. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве наград за задания. Начните отслеживать задания с помощью правой клавиши мыши. Enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including А как я your own кастовал? Типа wand. без нее, что You'll ли? enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Revelio. Так. Это что-то влияет? Я понял. Это загадка. И сейчас мы ее разгадаем. Смотрите, значит, 21. Это 11. Плюс хуйня. Revelio. Так, а здесь только одну мне нужно крутнуть? Бля, ну тогда... А если вот такой, я умный и буду просто подбирать?
Или не такой умный? Ладно, значит, есть еще где-то одна. Revelio. Вижу. И вот еще одна. Ладно, они заставляют меня читерить. Ну смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Разве я не прав? А, это 0. Все, тогда неправильно. Все, я почему-то это за 10 делал. 21 минус 11, 10. 10 минус... Что это за сопля? 10 минус 3, 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 игуана. 10, почему я 10 подумал? Хуй знает. А здесь нет игуана, ребят. Здесь только краб ёбаный. Татита, да? 17? Минус 0, 0. Минус 6, 11. 11 тогда нет. Да почему это 9? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, это 0. А, с нуля? 0, 1. Хорошо, считаем заново. 10. Минус 2. Это 8. А 8 у нас... Это паук. Я не так считаю. 17 минус 9 это 8. Правильно? Вот здесь закрепили 100%. Это же 9? Если это 9, то 17 минус 9 это 8. Потом мы вычитаем вот эту кораблю. Раз, два, три, 4, 5. 3. Раз, два, три. Гидра ёбаная. Я надолго в этой игре. Все, выиграл. Ебать изи было. Блять, сейчас просто два золотых дадут. Ну и сдался же. И те, кто не сдаются, блять, они всегда доходят до самых вершин. Где моя награда? Не, ну это не то. Что вообще? Саш... О, прикольно. Серьезный человечек. Revelio. Раз, два, три, 4, 5, 6, блять. Так, а здесь... Ага. How nice to see you, my young friend. Она разговаривает с ним? Revelio. Трансфигурация с изображением Виверны служит местом отдыха и собраний студентов. Несмотря на слухи, возможно, спровоцированные сэром Кадаганом, это, безусловно, не та самая Виверна из долины реки Уай, убитая веселым рыцарем помимо его воли. Но это какой-то лор уже пошел.
Так, хорошо, я собрал 2 странички. Это квест? Блин, какой у меня шмот теперь крутой. Я выгляжу серьезным человеком, конечно. Revelio. Какая маска? Какую маску вообще? Где вы это видите? Ничего. Знаете, что мне интересно? Как вот здесь возвращаться назад? Ну, типа, я нажал там снаряжение, да, вот условно. Я не знаю, про какую маску вы говорите. Блин, ну в кепке он мега просто выглядит бога. Я хз. Вот как мне, например... Вот я escape нажимаю, меня еще сразу сюда выкидывает. Блин, ну судя, конечно, по внутриигровому контенту, тут прям много что. Легендарные перчатки мне дадут. За то, что я задание завершу. Я могу просто забрать, получается, очки. Короче, я получил очки. Могу зайти. А, вы про эту маску? Ну и чем она прикольная? Какой-то кринж. Но они даже никакие статы не дают, я не знаю, это вообще... Так. Я где? Revelio. А, я зашел внутрь, да? А это мой кореш? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard ребят, of ну it. это кепка, это кринж. Ну Now, что это такое you may вообще? be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Долго стримить будешь, да не? У меня режим все-таки еще завтра вставать рано. Levioso. Now, let's try something a little larger. Но игра мне нравится очень, пока что. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember,
A surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Levioso. Now, well done. Well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, Блин, судя по моей одежде, я не знаю, это вообще. Using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This should be easy. Protego, you're good. Leviosa, how perceptive. Thank you. Lucky. Nothing lucky about it. Protego! Leviosa! Super Protego. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Все это как-то слишком изи. Не, ну, наверное, дальше будет сложнее. Ну, блин, не знаю, крутая вообще, в принципе, механика. Thank you, Professor Hackett. Мне кажется, сама тематика вообще, типа, открытого мира с волшебниками, это круто. Enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the Clock Tower entrance. If you're interested. А я могу же сразу туда пойти, или мне надо... Till next time. Revelio. I'd hate to face Professor Hackett in a duel. Блин, насколько же этот мир большой? Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him. Что по FPS? Ну, по ощущениям 300 есть. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Ладно, 113. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Ну, сейчас посмотрим, как не на этом. Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do
even remember how to perform a basic summoning charm. Well, it seems that we're in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Только я не понял, чем оно отличается от предыдущего. То есть оно типа притягивает, а то просто поднимает. Ну то вроде тоже выглядело как телекинез. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree, So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Ничего себе, дядька. So why don't we have our newest students start us off? В лесу. Very simply, cast Accio on one last possible moment. Now, think of this like Accio, if you will, but instead, that's it. Stay focused. А, мне нужно выключить, да, был? Я забыл. Так. Splendid. А, надо раньше. Don't lose your composure. Excellent control there. Ладно, если бы у меня была еще одна попытка. Бля, плохо справился. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before. Я ей пустил пыль в глаза. Clear? Yes, sir. И она теперь думает, что я лоускилл. А на самом деле она проебет сейчас просто без шансов. Так, используйте, чтобы притянуть. Так, а я после нее хожу? Или мне можно уже? Ладно, походу после нее. Читер? Ебать. Хорошо. Я могу этим столкнуть. Я могу этим столкнуть ее шар, правильно? Ах, надо будет чуть позже. Я хотел столкнуть ее шар и ставить свой. Но может быть это делать в лесе нужно будет только. Ну вот сейчас, например. Не, надо еще позднее. Чтоб столкнуть, надо прям разогнать. Надо прям разогнать. Но вот сейчас, походу. Ладно, она нуб. Я могу просто ее выиграть. Мне даже не нужно выдумывать ничего. Ну просто нельзя обосраться. Ну, первый урок. Тут надо просто 50 сделать. Да что за хуйня? Let us make this a bit more interesting, shall we?
Так, хорошо, блядь. Вот сейчас она въебет вот просто без шансов. Вот просто без шансов. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. Все, не смотрю в чат. Settles it all. Грей Шарк, она сказала. Very good. Let us see this. Бля, я сейчас должен рисковать. Да, бля, да нельзя играть в игры и не рисковать. Это бред. Я вам сейчас покажу, нахуй. Упади, упади. That was an execution. Watch this. Так, и просто закончим. Просто с ней закончим. That is how it's done. Я баху. Happens to the best of us. Я выиграл с вами, да? Very good, both of you. Well done. Какая разница, блядь, победители не судят. Уничтожено. В самом финальном раунде, как бы, первое это просто разогрев был. Она 4 года учится, я только вот пришел. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. По-другому никак. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Wagadu, before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Уганда, я слышу, что не Угаду, блядь. Какая, блядь, Угаду? Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding зачем school она in the перевелась world. сюда, типа, только ради So матери, yes, да? bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Но все руками Hardly кастуют, anyone да? at Wagadu uses one. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding зачем magic тогда cast паучка? without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Ну, кстати, этот гоблин-то без палки колдовал, просто руками махал. It's nice to learn about Который another злодей wizarding главный. school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Какой гей? Нет, я говорю, с кем мы дрались на старте игры. Рахнак или как его там? Well, you'd be using it on clothing, to be precise. You wanted to speak with me, Professor? I did.
I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Preparing? Я левел 2. Я в году. Levioso. Lumos. Levioso. Блин, как будто бы на единичке у меня Люмос, и он супер юзлес. Но я надеюсь, его потом можно будет заменить. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying. А это... Oh, not again. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you Praxia mole? As long as for only 1 time per week, I can plunge the boys' lavatory, not for the meek. Please, Peeves, you'll make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. Короче, какой-то туалетный. Так, вот он, задира. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Что это за раки вообще? Посмотрите на них, это что такое вообще. Так. Это стрелочки они просят нажимать меня, чтобы я переключался между врагами? Я вот не понял, вот это стрелочки типа влево-вправо? Don't shy away now. Come on. Levioso. Accio. Pity more people can't watch the duels. Она просто пока стояла. Хороший квест. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Мне кажется, я даже с этими двумя заклинаниями ответил. I shall. Now, it takes time to organize these duels, забейте, тут, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed wands victory. Well fought. Школьник, блин, устраивает подпольные бои. Что это такое? Я так и не понял с капслоком ничего. Надо было потестить прежде чем их выигрывать. 180 XP. Revelio.
Залутанный сундук. Затемненные очки без оправы. Так, погнали. Сейф. Так, чё, короче, ребят, по планам. Быстренько пробегусь. У меня, короче, завтра фотосессия. Я весь день, я не знаю, может попробую завтра запустить, если успею. Вот. А 9-го я, короче, улетаю в Ереван на 4 дня. И потом уже будут стримы. То есть, получается, ну да, где-то числа 13-го, наверное, я вернусь. Вот. И уже 22 числа будет мажорс, да. Уже очень-очень скоро. Вот. Короче, какие-то такие планы. Если что, подписывайтесь на Телеграм, ссылка под стримом. Буду туда засылать кружочки с Еревана. И, может быть, какие-то еще завтра фоточки с фотосессии, не знаю, закину или что. Ну, хотя вряд ли, наверное. Вот, там, наверное, уже когда все будет готово. Вот, короче, пока как-то так. По планам. Ну и в любом случае в ТГ я веду сам. И буду тогда какие-то апдейты, анонсы пилить. Вот. Все, ребят, спасибо всем огромное, кто смотрел. Давайте, ребят, всем хорошего вечера. Антон стримит разве? Я не вижу, что он стримит. Так что... вот, реально запустил. Окей, окей. Тогда отправляю вам к игроку либо мейджор. Антон Дурачев-Шкредов, так сказать. Все, всем сладких снов. А чего у меня... вот, все, заработало. У меня почему-то здесь не показано. О, я получил дропс сам от себя. Все, давайте. А что сегодня, это с каких пор у нас такой рейд долгий?